హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇది మస్కిటో నెట్ ఇది. సో ఆయనకు మస్కిటో నెట్ ఫిట్టింగ్ ఆయనకు చెప్తే ఆయన వస్తాను రావట్లేదు. సో ఈ రోజులు అంతా బిజీ కదా, సో మనం ఎందుకు ట్రై చేయొద్దని ఈ నైలాన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ నైలాన్ మెష్ కొనుక్కొని ఆ టైలర్ ఉన్నాడు పక్కన ఆయనకిచ్చి ఇది హార్డ్వేర్ షాప్లో ఈ ఫాస్టింగ్ టేపు తీసుకున్నా. ఇది 25 మీటర్స్. సో ఇవి రెండు ఇది టైలర్కు మెష్ తీసుకొని టైలర్కి ఇచ్చేసిన మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం ఇచ్చేస్తే ఆయన గుట్టిచ్చేసిండు. సో ఇది మనం ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది మన విండో ఒక సింగిల్ దానికి వేస్తున్నా, మిగతాదంతా లైట్. ఇది మాత్రము సో మస్కిటోస్ కానీ ఈ పీజియన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇది బిగ్ సైజ్. I think this is perfect size. So where is Caesar? So first ఏం చేయాలి, ఈ ఫాస్టింగ్ టేప్ ఇది దీన్ని ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఫాస్టింగ్ టేప్ చేయాలి. సో ఇది వచ్చి స్టేపుల్. సో వుడ్కు డైరెక్ట్గా స్టెపుల్ అయిపోతుంది దీనిపై నుండి. రైట్. రైట్ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి కార్నర్స్ అన్నీ డయాగ్నల్గా కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఒక చివరికి వేసేద్దాం. రైట్. సో మిడిల్లో కూడా రైట్. సో ఫాస్టింగ్ టేప్ అయితే ఫిట్ అయిపోయింది. లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా సో ఇక్కడ కూడా డయాగ్నల్గా కట్ చేసుకోవాలి. సో దీని తర్వాత ఇక్కడ సో ఈ రెండిటికి రైట్. అగైన్ ఈ రెండిటికి అయిపోయింది. పైన సేమ్ డయాగ్నల్ ఇట్లా కలిపేసి ఒక స్టిక్ వేయాలి. రైట్. సింపుల్.
మీకు వద్దనుకుంటే ఇట్లా కొంచెం కొంచెం మెల్లమెల్లగా తీసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే ఇట్లా పెట్టండి. సింపుల్. ఇది మస్కిటో మెష్ నైలాన్ ఇన్స్టలేషన్. సింపుల్, చాలా తక్కువ ఖర్చులో కొంచెం ఓపిక ఉంటే చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి ఐదు మెష్, అంటే 5కు సరిపడా మెష్ తీసుకున్నా. మెష్ కాస్ట్, దాంతోపాటు పాస్టనింగ్ టేపు, అంటే ఇది పాస్టింగ్ టేప్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసేసి 25 మీటర్స్. ఇది వచ్చి 5 విండోస్ సరిపడా నైలాన్ మెష్. ఇది వచ్చేసి 465 రూపీస్ కాస్ట్. టైలర్ వచ్చి ఇది మొత్తం స్టిచ్ చేయడానికి 200 రూపీస్. మొత్తము 4, 5, 660 సంథింగ్, 670 సంథింగ్ అయింది. అంతే, జస్ట్ 5 minutes అనమాట ఫిక్సింగ్. థ్యాంక్ యూ.